General Jamil, generals, officers, ladies and gentlemen, it is a great pleasure and honor to be here today. سيادة الفريق جميل، السيدات والسادة، الألوية والفرق، شرف إلي أن أكون موجود معاكم اليوم. Thank you for that kind introduction. It's really a pleasure to be back in Iraq. شكرا جزيلا على هذا التقديم الوافي بسيرتي الذاتية. يسعدني جدا أن أكون موجود في العراق مرة أخرى. And to be together with you here today is to be together with military and civilian leaders who will play a vital role in ensuring Iraq's democratic future. وأن أكون موجود اليوم مع ليس فقط القادة العسكريين لكن أيضا القادة المدنيين اللي هم يصيغون مستقبل العراق اليوم. Yesterday I visited the military communications school in Taji, and that was really interesting, a very promising visit. في البارحة زرت التاجي في مدرسة الاتصالات العسكرية وكانت زيارة ناجحة للغاية الحقيقة. And last year I met with Iraqi officers and instructors in Bismaya at the Iraqi bomb disposal school where the NATO mission is providing trainees. وفي السنة الماضية في زيارتي كان لدي الفرصة بأن أزور مدرسة معالجة القنابل غير المنفلقة، والتقيت بعدة ضباط ومدربين يعملون في المدرسة، واحدة من المدارس اللي تقدم فيها حلف الناتو فرق مضمنة للمدربين والتدريب. They have been learning to counter improvised explosive devices, remove mines and dispose of explosive ordnance. خلال هذه المدرسة كانت هنالك عدة دروس من ضمنها معالجة القنابل غير المنفلقة، التخلص من الألغام، إزالة الألغام والتخلص من العبوات الناسفة. I'm always humbled by the dedication of your troops, your determination to protect the Iraqi people and to bring stability back to your homeland and region. دائما ما أشعر بالتواضع بالتعامل أو بالحديث مع ضباطكم وبجنودكم بمثابرتهم وبتفانيهم للعمل أو للدفاع عن الحكومة العراقية وعن العراق لإعادة جلب الاستقرار ليس فقط لموطنكم لكن للمنطقة بأجمعها. With the support of the global coalition, including all NATO allies, Iraq has been at the forefront of the fight against Daesh. كان العراق في مقدمة القتال ضد داعش أكيد بدعم من حلف الناتو ودول الحلفاء ومن التحالف الدولي. You have fought bravely and you have successfully broken the grip of terrorism. قد قاتلتم بشجاعة، قد قاتلتم بتفاني ونجحتم في إنهاء قبضة الإرهاب على العراق. Liberating all of your country, freeing millions of people from oppression and allowing Iraqi citizens to return back home. ليس فقط قمتم بتحرير العراق وأمنتم المنطقة لكن أيضا خلصتم هذه المناطق أو حررتم هذه المناطق من قبضة الإرهاب وأيضا أتحتم الفرصة للعراقيين أو للمدنيين بالعودة إلى منازلهم. This victory makes Iraq safer, it makes the region safer and it makes NATO allies safer too. إن هذا النصر الساحق لا يجعل فقط من العراق دولة آمنة حاليا لكن أيضا من المنطقة ومن دول حلف الناتو وحلفائها. Daesh's self-proclaimed caliphate is over, but the fight against terrorism is not. ممكن أن تكون الخلافة التي أعلنتها داعش في هذه المنطقة قد انتهت، لكن الحرب ضد الإرهاب لن تنتهي. And we must ensure that Daesh can never return, and that we can only not only win the war, but also win the peace. يجب أن نتأكد وأن نعمل على أن نتأكد بأن داعش أو أي منظمة إرهابية مشابهة لها لا تعود يوما إلى هذه المنطقة، ونعمل على تأمين السلام والأمن لهذا البلد والمنطقة. And that is why NATO is providing non-combat training mission in Iraq at request of your government. ولهذا السبب بالتحديد وتحت طلب من الحكومة العراقية مباشر من للحلف الناتو قام الحلف بتمثيل بعثة تدريبية غير قتالية في العراق. And I'm really pleased to see that this mission is progressing well. وأنا سعيد جدا بأنه ارتأيت اليوم أو التمست اليوم بأنه هنالك تقدم ملحوظ لعمل البعثة في العراق. Hundreds of trainers and support staff from NATO allies and partners, including Australia, Finland and Sweden, are now in Iraq working under the command of Canadian Major General Danny Fortin. هنالك العديد من الدول متمثلين أعضائها في بعثة حلف الناتو من ضمنهم أستراليا والسويد وفنلندا يقومون حاليا بأعمالهم مع الجانب العراقي بقيادة اللواء داني فورتان. And I would like to take this opportunity to thank all those involved. وأود أن أغتنم هذه الفرصة اليوم بأن أشكر جميع القائمين على هذه البعثة.
Our mission in Iraq provides strategic advice and practical support and training to both civilian and military leaders, multiplying the effectiveness and maximizing cooperation between all involved. مهمتنا أو مهمة البعثة في العراق تضمن تقديم المشورة على المستوى الاستراتيجي على المستوى الوزاري، وأيضا تقديم المدربين ليس فقط للجانب العسكري لكن أيضا للجانب المدني، مساعدة جميع المعنيين بهذا الأمر. We are working with the Prime Minister's National Operations Center, the Minister of Defense, and the Office of the National Security Advisor. حاليا احنا نعمل مع مركز العمليات الوطني مع وزارة الدفاع وأيضا مستشارية الأمن الوطني. We are cooperating with Iraq's highest military education institutions. This includes the National Defense College and the War College, and we are supporting a network of military schools and academies in the Baghdad area, بسمايا and Taji. من ضمن عملنا الحالي هو احنا نقوم بالتعاون مع عدة كليات عسكرية ومدارس عسكرية، من ضمنها كلية الدفاع الوطني وكلية الحرب، وأيضا المدارس العسكرية والكليات العسكرية الكائنة ليس فقط في بغداد لكن أيضا في بسمايا والتاجي. These schools train Iraqi soldiers in areas like military medicine, engineering, intelligence, communications, and countering improvised explosive devices. من خلال هذه المدارس احنا نساعد العراقيين او نساعد المدربين العراقيين على اعطاء دروس من ضمنها في الطباعة العسكرية، في الهندسة العسكرية، في الاستخبارات العسكرية وفي مواضيع اخرى. Our support is helping develop a core group of instructors and trainers and a network of highly professional and effective military schools. السبب او الدافع الاساسي لهذا البعثه او لهذا العمل هو بانشاء حلقه مستدامه من المدربين او فرقه اساسيه من المدربين يكونون على مستوى عالي من الكفاءه وعلى مستوى عالي من المهارات في جميع هذه المدارس. Ultimately, this is about creating a cadre of committed Iraqi instructors, training Iraqi soldiers and educating Iraqi leaders, so you can build the forces you need for the future. في نهاية المطاف أو السبب الأساسي الدافع الأساسي هو إعداد كادر كامل من المدربين الكفؤين على مستوى عالي من الكفاءة، وأيضا تدريب الجنود وإيصال التدريب ليس فقط للجنود لكن أيضا للقيادات العراقية للمساعدة في تطوير المنهاج التعليمي أو اعتذر المؤسسات التعليمية العسكرية بأكملها. And experience has shown us that training national forces is one of the best weapons we have in the global fight against terrorism and in support of open, free and democratic societies. ومن خلال الخبرات اللي واجهناها والمواقف اللي واجهناها اكتشفنا انه افضل حل للدفاع ضد الارهاب او ضد المنظمات الارهابيه بصوره عامه هو بتعليم او بتطوير القطاع الدفاع بصوره عامه ومؤسسات الدفاع والمؤسسات العسكريه لكي نستطيع النجاح في حربنا ضد الارهاب. NATO's role in Iraq is based on partnership and inclusiveness with full respect for your sovereignty, independence and territorial integrity. أكيد مهمة بعثة حلف الناتو موجودة في العراق على أساس احترام سيادة العراق وعلى حدوده وأيضا احترام كل السياقات والإجراءات الموضوعة. Our mission here is part of a wider international effort to help Iraq eradicate terrorism, and we will continue to coordinate closely with the global coalition, the United Nations and the European Union to ensure our support is as effective as possible. مهمة بعثة حلف الناتو تعتبر عنصر واحد من جميع العاملين في العراق من المنظمات الدولية في حربنا ضد داعش وأيضا في دعمنا للعراق، من ضمنها الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي وأيضا التحالف الأمريكي بصورة عامة. معا سوف نعمل على توحيد الدعم المقدم لدولة العراق. Iraq's efforts in turn are part of the broader fight against global terrorism. It is in all our interest to ensure regional stability and to address the shared challenges and threats we face. قتال الذي يخوضه العراق ضد داعش هو ليس فقط قتال محلي لكن هو تعتبر حرب الدولية العراق يقوم بها بالنيابة عن المجتمع الدولي بصورة عامة، ونحن سوف ندعم هذا الشيء لضمان ليس فقط أمن الوطن لكن أيضا أمن المنطقة وبالتالي أمن العالم بأجمع. NATO is playing its role as an active member of the global coalition against Daesh, helping to build national capacity in Jordan and Tunisia, and providing training, advice and assistance to the Afghan security forces. بعثة حلف الناتو أو الحلف بذاته هو أحد العناصر أو أحد الأعضاء في التحالف الدولي ما ضد داعش، وحاليا نعمل على بناء القدرات ليس فقط في العراق لكن أيضا في المغرب وفي تونس، وأيضا ندعم القوات الأمنية في أفغانستان. Together we can continue to root out terrorism wherever it exists with determination and solidarity.
معا بجميع الشركاء المعنيين والمذكورين مسبقا بتعاوننا ممكن انه احنا نقضي على الارهاب في اين ما وجد. Today, Prime Minister Abdul Mahdi and I also discussed the security situation in the region. اليوم ناقشت مع دولة رئيس الوزراء دكتور عادل عبد المهدي الأمن المنطقة بصورة عامة وأمن الوطن. I condemn the attacks against civilian oil facilities in Saudi Arabia. Any disruption of global energy supplies is clearly of concern to all NATO allies. We are monitoring developments carefully and with concern. I urge all parties to prevent further such incidents which pose a serious threat to regional security. بخصوص الهجمات التي حدثت على على مصانع الطاقة وعلى مصانع النفط الموجودة في السعودية، أنا ضد تماما هذه الهجمات، أنا ضد أي هجمات ممكن يتعرض لها المدنيين في قطاعات الطاقة وفي قطاعات النفط، يجب أن نتساند مع بعضنا لنوقف مثل هذه الهجمات في حدوثها في أي مكان معني في المنطقة. Ladies and gentlemen, today Iraq is more stable and secure than it has been for years. You can count on NATO's continuing support and partnership as you continue to rebuild your homeland. In return, I know that we can count on you to lead Iraq to a brighter, more peaceful future. Thank you so much, and with that I'm happy also to answer your questions. اليوم دولة العراق تتمتع بأمن أكبر مما كانت تتمتع عليه في الآونة المسبقة. حاليا دولة العراق تعتبر آمنة، تعتبر مستقرة، وإحنا أكيد تعتمدون علينا في توفير الدعم والتدريب لاستمرار هذا الشيء، وأيضا إحنا بالمقابل نعتمد عليكم في استمرار بناء مستقبل آمن لدولة العراق. وبهذا أنا أشكركم جزيلا على وجودكم اليوم، وأختتم حديثي وأفتح المجال لحضراتكم إذا كان عندكم أي سؤال أو أي تعليق إلي. Thank you and welcome our college at our university. Dr. Riyad, member of Iraqi parliament and now student in the college. You're asking him to speak in Arabic, sir, so everyone else would understand. إذا تسمح سيد تتكلم باللغة العربية. دكتور رياض الزيدي طبيب اختصاص حاليا دارس في كلية الدفاع الوطني، عضو مجلس النواب العراقي السابق، حاليا مستشار في مجلس النواب. دكتور رياض، السؤال ما هي الاستراتيجية المستقبلية لحلف الناتو في العراق؟ سيما لاحظنا يعني فترة الاحتلال وفترة داعش تقريبا غياب شبه كلي لحلف الناتو في مساعدة القوات العراقية في الفترة المنصرمة. There were no clear support of NATO troops to the Iraqi troops in their war and their fight against ISIL. Well, the future strategy of NATO in Iraq is to help you to help yourself. Is to enable you to fight terrorism, to stabilize your own country, and the best way we can do that is to train, assist, advise, and to train your trainers, build military schools. الاستراتيجية المستقبلية للحلف هي بوضوح أو ببساطة تمكين العراق من مساعدة نفسه، تمكينكم من مساعدة دولتكم أو من القضاء على الإرهاب وإعادة الاستقرار لدولتكم، وإحنا نقوم بهذا الشيء أو بهذا العمل من خلال بعثتنا المتمثلة في إعداد المدربين. إحنا نحاول نعد كادر كامل من المدربين بحيث يخلق حلقة مستدامة من إعداد المدربين، من تدريب الجنود أو الصنوف بصورة عامة. بهذا الشيء إحنا نحاول في جهودنا لإعادة الاستقرار أو في الاستراتيجية المستقبلية للعراق. And of course, all NATO allies participated in the fight against Daesh, because all NATO allies are members of the global coalition, and NATO is also a member. جميع دول حلف الناتو شاركت أو دعمت العراق أو القوات العراقية في حربها ضد داعش، لأن جميع دول حلف الناتو هي أساساً أعضاء في التحالف الدولي ما ضد داعش، فتمثلوا بصورة أو بأخرى في دعمهم للقوات العراقية. So as you know, the Iraqi soldiers, they were at the forefront, and they showed and demonstrated courage, bravery in the fight against Daesh, and they were liberating the territory, but we supported you.
لكن مثل ما تعرفون اكيد الجيش العراقي او القوات العراقيه كانت فئه المتقدمه، كانت متقدمه الحرب بصوره عامه او النزاع بصوره عامه ما ضد داعش، لكن احنا كنا ندعمكم مستمرين في دعمكم سواء كنا متمثلين بحلف الناتو او اي بصوره اخرى. And also NATO provided AWACS surveillance planes to support the air operations. وايضا دول حلف الناتو او الحلف وفر لكم طائرات بدون طيار او طائرات تقود بدون طيار لتغطيه النطاق الجوي العراقي او لدعم القوات الجويه العراقيه. And of course NATO allies as the United States, the United Kingdom, France and many others, Germany participated and still provide support to your forces. وايضا حلف الناتو طلب من بعض الدول الشريكه او الاعضاء مثل فرنسا ومثل المملكه المتحده بريطانيا بانه تدعم القوات العراقيه، وبالفعل هي اساسا تدعمها مستمره في تقديم هذا الدعم. But as I said in my introduction, I strongly believe that in the long run it is better that we enable you to strengthen your capacity to fight terrorism instead of we having to engage in big combat operations in your country. لكن مثل ما ذكرت مسبقا في حديثي قبل قليل أنا أفضل أو إحنا نشوف إنه إحنا نفضل بالنيابة عن الحلف إنه إحنا نمكن الجيش العراقي أو دولة العراق من الدفاع عن نفسها أفضل من إنه إحنا ما نستمر بالقيام بالعمليات العسكرية بالنيابة عن الجيش، لأن هذا حيكون غير فعال على المدى الطويل. So that's the reason why we help you to build military academies, military schools, so you can educate your own soldiers, your own officers, and also help you to strengthen your defense and security institutions as we do, so you can create sustainable, inclusive and effective Iraqi security forces and institutions. ولذلك لهذا السبب بالذات احنا نقوم بتقديم المساعده والتدريب لقوات الجيش العراقي في بناء مؤسسات عسكريه مهنيه على مستوى عالي من الكفاءه، بحيث حضراتكم تقدرون تدربون الاجيال المقبله او الجيوش المقبله من الجيش العراقي وتوفرون هذا الامن والاستقرار او تقومون بالدفاع عن الدوله لبناء قوات عراقيه مستدامه شامله وفعاله يعني تدافع عن العراق. So in short, the NATO's strategy for the future in Iraq is to strengthen Iraq. فببساطة الاستراتيجية المستقبلية لحلف الناتو في العراق هو تعزيز أو تقوية القوات الأمنية العراقية. فارس عبد الستار عضو الهيئة العليا للمساعدة والإعلام. a member of the Audit Council, the Supreme Audit Council. Maybe my question would be on a political matter and not a combat matter. There is a convention that was held in 1987 between the US and Russia. And this convention was cancelled in 2017 because of the violations of Russia of this convention regarding their nuclear weapons and ballistic weapons. What is your role? Do you have any role in this convention or in this matter per se? Thank you very much. Yes, this is a very important issue for NATO because what you are referring to is the INF treaty that was signed in, as you said, in 1987, banning all intermediate range land-based weapon systems. نعم، هذه المعاهدة جدا مهمة بالنسبة لنا. مثل ما ذكرت حضرتك هذه المعاهدة تم عقدها سنة 1987 تمنع استخدام أي من الأسلحة المذكورة، خصوصا الأسلحة يعني الأرضية. And that convention or treaty that was signed by President Reagan and Gorbachev in '87 led to the destruction of close to 3,000 missiles on both sides. هذه المعاهدة اللي تم توقيعها في ذلك الوقت ما بين الرئيس ريغن الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي غورباتشوف كان سببها أنه كان هنالك تدمير للصواريخ على الجانبين، تقريبا 3,000 صاروخ أو عبوة مستخدمة من الجانبين. And this has been extremely important for the stability, the security of Europe, but also the rest of the world. وأيضا كانت هذه المعاهدة مهمة جدا لاستقرار ليس فقط أوروبا لكن جميع أنحاء العالم. And NATO supported and participated
in the development of this treaty, the banning of the intermediate range weapons in 87. الناتو ساعد في صياغة هذه المعاهدة سنة 1987 في منع الأسلحة قصيرة المدى بصورة عامة. And we have supported the treaty ever since then. ومنذ ذلك الوقت احنا قمنا بدعم تطبيق هذه المعاهدة في كلا الدولتين. The problem is that some years ago Russia started to develop and deploy intermediate range nuclear capable missiles in Europe. المشكلة في هذه المعاهدة أنه قبل عدة سنوات بدأت روسيا بتطوير أو باستخدام هذه الأسلحة النووية المذكورة. And these missiles are mobile, they are hard to detect, they lower the warning time for any use of nuclear weapons in an armed conflict, and therefore also the threshold for use of nuclear weapons. وهذه الأسلحة مشكلتها أنه هي متنقلة، صعب جدا يعني تحديد مواقعها بالضبط، وأيضا ما تعطي إنذار كافي في أي نزاع مسلح أنه إذا الجانب الآخر ممكن يتصدى لها، فيعني سببت مشاكل كبيرة أو سببت قللت من مستوى الاستعداد ممكن يكون عند الجانب الآخر للتصدي لها. And it was the Obama administration that first raised their concern with Russia about the Russian violations of the INF treaty. أول من أثار المقالق بخصوص خرق هذه المعاهدة كانت حكومة أوباما، تكلمت أو كان عندها نقاشات مع روسيا بسبب خروقاتها لهذه المعاهدة. And then last year all NATO allies supported the United States when the United States announced that if Russia didn't come back into compliance they will withdraw from the treaty. وفي السنة الماضية دعمت دول حلف الناتو الحكومة الأمريكية عندما أعلنت وبشكل صريح إذا ما التزمت روسيا بشروط هذه المعاهدة سوف نكون مع الولايات المتحدة ضد روسيا. But Russia has not come back into compliance. They continue to develop and deploy these new weapons in violation of the treaty. لكن روسيا لم تمتثل لشروط هذه المعاهدة واستمرت في خروقاتها. And this is something not only United States states, but it's also supported by other NATO allies based on independent intelligence. وهذا الشيء ليس فقط تم إعلانه من قبل الحكومة الأمريكية، لكن أيضا جميع دول حلف الناتو تعتمد أو تعلن هذا الشيء بصراحة أو أعلنت هذا الشيء بصراحة بالاعتماد على استخباراتها الفردية أو الموجودة في جميع الدول. So on the 2nd of August this year, the INF treaty ceased to exist. ففي شهر الثامن يوم 2/8 من هذه السنة الحالية السنة الجارية هذه المعاهدة تم إلغائها تماما. But NATO will continue to work for arms control because we believe that arms control is in the interest of all of us. لكن دول حلف الناتو والحلف بأجمعه راح يستمر في العمل على حصر السلاح أو السيطرة على الأسلحة لأنه هذا يمثل الحالة الأمنية للجميع الموجودين أو المعنيين. But of course, arms control agreement, which is only respected by one side, doesn't provide any security. لكن أكيد معاهدة لحصر السلاح أو السيطرة على السلاح تحترمها فقط جانب واحد ما حتكون كافية أو ما حتكون وافية لهذا الموقف. Now we'll be moving to the War College. That was the National Defense College. This is the War College. Nobody has any question, and the Dean of War College is making them create some questions for you, sir. They don't. Staff Brigadier General, student of War College. Our knowledge of NATO alliance was established in 1942, and it was expanded to 29 countries later on. Most of them are European countries. But Senator Stoltenberg, he's an American senator who proposed to have America join the alliance. My question is, can Iraq join NATO alliance in the future, and what is the mechanism that would be in place for us to actually join or be able to join? First of all, we very much welcome the partnership we are building between Iraq and NATO, which is also reflected then in the NATO training mission here.
and the support many NATO allies provide to Iraq. بداية أنا أحب أقول إنه أنا أرحب وسعيد جدا بالشراكة حاليا نبنيها ما بين الحلف والحكومة العراقية والمتمثلة بالبعثة الموجودة حاليا توفر الدعم للقوات العراقية. As you said, NATO was established in 1949 and then we had 12 members. مثل ما ذكرت حضرتك حلف الناتو تأسس في سنة 1994 وكان عندنا فقط 12 عضو. Today we are 29, but we will soon become 30, as you mentioned, because North Macedonia will join in the coming months. حاليا احنا 29 دولة لكن راح نصير 30 دولة عن قريب لأنه شمال مسدونيا راح تنضم لنا عن قريب. In NATO's founding treaty, the Washington Treaty, which we signed in 1949, it is clearly stated that NATO is for the United States, Canada and Europe. المعاهدة اللي احنا وقعناها سنة 1949 عندما أنشأنا هذا الحلف، المعاهدة ببساطة أو بوضوح تقول إنه هذه المعاهدة تشتمل على دول أمريكا وكندا وأيضا دول حلف أوروبا. So I have to admit that based on our founding treaty, there is no way we can open up for countries outside Europe. فحاليا يعني ما كان ذاك الوقت مسموح لنا او يعني عندنا المجال او المساحه الكفايه انه احنا ننفتح الى دول خارج اوروبا. But I think that we can do much more together. We can work together, we can support each other, and NATO has many partners which also contribute into different NATO missions and operations. So we can have very close partnership as we, for instance, have with countries in Europe like Sweden, Finland, Austria, Switzerland. They are not NATO members, but they are very close partners. مثل ما ذكرت لك المعاهدة ببساطة تقول إنه هذه الدول وأوروبا هي جزء من الحلف، فما عندنا المساحة الكافية إنه إحنا نشرك دول أعضاء آخرين من خارج أوروبا، لكن مثل ما تعرف إنه أكو دول أخرى مثل أستراليا والسويد وفنلندا هي تعتبر دول شريكة أو دول صديقة للحلف، أيضا تساعد الحلف، هنالك عمليات مشتركة، هنالك برامج مشتركة، إحنا مستمرين بالقيام بها بدون ما أن تكون هي عضو يعني فعلي في الحلف. So I suggest that we focus on that, and NATO will always respect the sovereignty, the territorial integrity, and your right to decide your own path. So I welcome the partnership, and I really hope that we can do even more in the future together. لذلك مثل ما قلت مسبقا احنا نحترم جدا سياده العراق وحدود اراضيه، وسعيد جدا بالعلاقه او الشراكه اللي احنا نبنيها ما بين الحلف وما بين دوله العراق، وسعيد جدا انه تكون هذا الشيء يتطور الى المستقبل ونستمر بالقيام به. Okay. I think we can have one more question, then I have to leave. One more. بس سؤال واحد اسفين حضراتكم. Secretary General, Dean of War College. There was a convention signed between Iraq and the U.S. maybe in 2005 or 2006. Yet we have noticed last period there was a lot of violations of the Iraqi airspace. Thus, what is NATO role in towards protecting the airspace of Iraq or developing the Iraqi army capabilities into saving or protecting their airspace? First, when it comes to the NATO presence in Iraq, that's about training, building your capacities, your capabilities, building military schools, building military institutions. We don't have any mandate when it comes to protecting your airspace. بخصوص وجود حلف الناتو بصورة عامة في العراق، بعثتنا تتمثل بإعطاء التدريب والمشورة، بناء القدرات والإمكانيات للجيش العراقي وللقوات الأمنية العراقية. ماكو هنالك نقطة في مهمة البعثة تشتمل على توفير الدعم في حماية المجال الجوي للعراقي. And of course, NATO is a member of the global coalition, but I will be careful speaking on behalf of the global coalition, but I know that the global coalition, they don't have a mandate to protect the airspace. They have a mandate to fight Daesh. حتكلم بالنيابة عن التحالف الدولي ما ضد التحالف الدولي بصورة عامة. احنا صح
عضو في التحالف الدولي، لكن ما أقدر أتكلم دائما بالنيابة عنهم، لكن أعتقد أن هم ليس هناك أيضا نقطة في مهمتهم تشمل حماية النطاق الجوي العراقي، لكن فقط الحرب ضد داعش. So by providing support to you, you have been able to fight Daesh, and we all recognize the importance and the sacrifices you have made in that fight. فمن خلال توفير الدعم اللي احنا كنا مستمرين في اعطائه منذ الماضي وحتى الان، استطاع العراق المحاربه ضد داعش او التصدي الى داعش، واحنا سعيدين وفخورين جدا بهذا الشيء، وحنستمر في تقديم الدعم لكم لتطوير هذه القدرات والامكانيات في المستقبل. So I can just conclude with my main message for today, and that is that the best way we can help you also when it comes to protect your airspace is to help you build capabilities, to train your trainers, instructors, build military institutions so you can uphold the sovereignty and the territorial integrity, including the airspace of your own country yourself. دعوني أختم حديثي بالجملة الأساسية اللي حاب أركز عليها. أفضل طريقة ممكن إحنا نساعدكم بها هو إنه أو نقدم الدعم بها إلى العراق هو إنه إحنا ندعمكم في تطوير المؤسسات العسكرية العراقية، نمكنكم من مساعدة الدولة، من مساعدة من حمايتها بصورة عامة، وهذا نقوم به من خلال منهاج البعثة به هو تقديم التدريب، تقديم الدعم للمؤسسات العسكرية وجعلها على مستويات عالية من الكفاءة، بحيث حضرتكم في المستقبل يتمكنكم من الدفاع عن سيادة العراق وحدود أراضيه وأيضاً عن المجال الجوي. Then I have to say thank you so much. It has been really a great pleasure and honor to be here and to be able to speak to you, but also to listen to your questions. And next time I have to stay much longer, so then I can answer many more questions. But thank you so much. شكراً جزيلاً على استضافتي، وسعيد جداً بوجودي هنا معكم اليوم، لكن مع الأسف لازم أغادر. المرة الجاية أوعدكم إنه حبقى لوقت أكثر أعتذر وأقدر أجاوب على جميع أسئلتكم. Thank you. شكراً للسيد معالي الأمير.